Salut Martin. On dit souvent que la victoire, c'est contagieux. Hein? Je regarde la façon dont les joueurs jouent, on a beaucoup de confiance présentement. Comment on fait pour s'assurer de garder ça le plus longtemps possible? Je comprends que cette ride-là se poursuit. Je sais que la réponse la plus facile, c'est la victoire, mais pour être sûr que tout le monde soit en haut. Mais je pense que c'est comprendre qu'à tous les jours, tu recommences. Tu sais, que faut que tu restes dans le présent. Tu sais, c'est la même chose. Ces choses n'ont pas été aussi bien. Mais tu sais, c'est d'apprendre de ça, puis focuser sur ta journée, puis rebâtir ça. Puis quand ça va bien, mais c'est la même chose. Puis je pense que c'est avoir une mentalité de vraiment processus. Pas se faire influencer par les émotions des journées d'avant, bonnes ou mauvaises. Patrick et Martin. Bonjour Martin. On sait que Alex Newhook a terminé la saison en force puis qu'il y a des bonnes statistiques présentement, mais au-delà des statistiques, d'avoir un gars comme celui-là qui est un gagnant de la Coupe Stanley, qu'est-ce que tu vois dans son quotidien, dans son leadership, dans sa façon de se comporter qui est contagieux justement sur le reste de l'équipe? Tenace? Oui. Tu sais, il est tenace. Puis il y a les attributs pour être tenace. Il a un excellent coup de patin, puis on dirait qu'il y a toujours du gaz. Tu sais, il se fatigue pas vite. Je pense que ça passe ça avec, beaucoup avec Noé, puis tu sais, son mindset de jouer la game. Défensivement, offensivement, tu sais, c'est d'être alerte, puis il nous donne ça. Au début de la série, Martin, avant même que ça commence, on avait élevé un niveau très élevé, probablement à juste titre, les défenseurs des Sables, la qualité de leur défense, puis surtout ce qu'ils pouvaient faire pour générer de l'attaque, mais on a peut-être sous-estimé votre groupe de défenseurs au début de cette série-là, à moins que je me trompe en disant ça, mais j'aimerais que tu nous dises, selon toi, quelle est ton évaluation et le degré de contribution qu'ils ont sur les succès que vous avez, tant défensifs qu'offensifs. Moi, je pense que ça part beaucoup avec ça. Puis même Buffalo, leur attaque, leur offensive part beaucoup avec leurs défenseurs. Je pense que chaque bonne équipe, beaucoup de choses qui partent de là. Puis Buffalo sont élites à ça. Là. Les défenseurs, là, si tu perds un gars ou si un gars qui tombe, c'est un mauvais changement, et ça part. Ils sont très impliqués, puis ils sont durs à jouer contre à cause de ça. Faut que tu sois précis, surgical quand tu vas changer, quand tu vas forechecker aussi. Juste essayer de finir une mise en essai, c'est pas assez. Faut que tu finisses puis tu sois sûr qu'ils ne te battent pas l'autre bord de la glace. Fait qu'il faut que tu sois vraiment alerte, puis c'est pas un groupe de défenseurs qui sont faciles à jouer contre. Ouais, les nôtres, mais oui, c'est sûr. Puis je sais qu'on peut être fatigant, nous autres aussi, l'autre bord. Mais je te dirais que l'engagement défensif de notre groupe, il est excellent. Martin, depuis le début de la série, vous avez bien réussi à gérer vos émotions. Je me demande, quand il y a un incident qui arrive, comme mettons un joueur qui entre en collision avec votre gardien, comment une équipe comme vous réussit à trouver l'équilibre entre donner une réponse qui est appropriée, serrer les coudes, mais aussi continuer à jouer au hockey, pas se laisser distraire? Ben, je pense que ça, t'as pas le choix de continuer à jouer au hockey. Faut que tu sois calculé comment que tu vas répondre à ces incidents-là. Puis faut que tu comprennes le tableau en haut. Là. Combien de temps qu'il reste, c'est quoi le score. Il y a bien des moments où des fois, il faut que tu prennes des notes puis tu as une longue mémoire. Des fois, mais ça dépend de où est-ce qu'on est dans le match. Puis la gravité de l'incident, on dirait. Mais il faut que tu sois calculé. Just following up on that theme, Marty, one of the oldest plays in the book during the playoffs is to go hard to the net and try and get under the skin of the other goalie. And
That was a pretty big hit last night. And I'm wondering for you, when you communicate with officials, do you think it's empty calories to try and point these things out, or? Yeah, I mean, it's, I don't know. I've never seen a ref like change a call, but I feel they've been pretty good at communicating, and they don't have an easy job. It happens fast. Does he get pushed in? Does he not? Like, it's, you know, so they have a hard job, you know, but I feel like, you know, for the most part, you know, there's conversation after, and, you know, they try to get it right, and I feel they've done a pretty good job. But I know going to the net in the playoff, it's huge, and these moments will happen. You know, I think they try to do the best they can. For me, like, complaining or this and that, I don't know if it gets you anywhere, but I like the communication. All right. You talked about the need to start over after every game, win or loss. If you're starting over, what are the things that you need to focus on to make your game even better than what we've seen over the last couple of days? I'm gonna tell you that. Okay. Well, how do you guys keep an emotional balance against an opponent like Buffalo that can strike with 3 goals in a couple minutes, and they're very dangerous, right? You got to stay alert, and you just got to, you know, you got to do the things that the game is asking you to do all the time. So that's, you have to be alert. You know, you're hoping for an offensive shift. It's not what the game is asking you to do at that time. It's just to be really mature and understanding that. And I feel we're equipped to be able to do that, knowing that nothing is bulletproof. But if you rely on just that mindset, knowing that you're equipped to deal with it, you're going to help yourself. Claire, David, and Mike? You talked about staying present in the moment, which can sometimes be easier said than done. Can you remember a time, maybe as a player, when you were coming off a big emotional high win, and how you dealt with that, and what's your advice to players to just staying even keel? You know, I can't say that I was an even keel player. You know, I think I rode the highs pretty highs, but my low was never as low as the highs. You know, I feel I was always a positive optimism. So I think that helped me, because I never really felt like it was the end of the world. I was ready for the next challenge. But it's hard, you know, especially in today's game, right? If the guys are on their phone a lot, there's so much either way that's being talked about that can affect emotionally where you are. So to me, it's to try to, if anything, is block the noise, and I feel like it's not an easy thing in today's, you know, society and what we're dealing with. But it's a challenge, but I think it's so important. And I feel it's talked about more and more now with the, you know, the whole mental health stuff. I feel like there's a lot of focus on that. I think as a society, I think we're trying to stay in the present, to be in a better place mentally, and it's important in sports, and especially in this market. And so we talk about that with the guys all the time, and I think having that mentality of just start it every day. We talk about it all the time. You just got to start it. You got to restart every day, no matter what. And I feel like it helps our group to stay even keel, knowing that not necessarily going to be even keel all the time, but can you be close? Can you be close to that? David? Hey, Marty, some similarities to Claire's question. I think coming off a loss from a coaching perspective, it's easier what you tell the team, because it's always about, we need to adjust this, we need to adjust that. Coming off back-to-back fairly convincing games, how does the messaging change for you to them? The message doesn't change in the sense that we're attacking these games with just truth. You know, take the scoreboard out of the equation. You know, I think that's one way to help in staying even keel.
You know, we're taking every morning we come back, the scoreboard is now part of the equation, you know, and you have some truth of like where we can be better, even in a win, you know, and you're still going to talk about stuff that you did well, but you have to take the scoreboard out. And to me, that's what we try to do each and every day. Is there an area you can be better that you feel you need to pinpoint? For sure. You do hear it. Marty, a couple months ago, we talked about how unique the job is here with this market. It's not like the 31 other jobs because of the tradition, the expectation, 2 languages. Let's fast forward 2 months. What's it like for a kid from Quebec to be Marty St. Louis at this moment in this market with the passion in the playoffs? Like What's today? it like away from the rink in Montreal right now to be Marty St. Louis? Well, I mean, you know, it's the daily task is demanding, right? Not just the communication I have to do with, you know, you guys, and but you know, the preparation. You know, you're managing the team, you're managing the individual. The expectation, that's part of it, but you know, I would say all that, it's still a lot of fun, you know, and you feel the support from all the fans out there. I don't live far, I walk here, you know. So what's that like? Oh, I mean, it's, you know, you just feel like I feel like we're all in this together with the fans, you know, like they're proud, they're happy, you know, a lot of good lucks, great job, you know, it's a lot of fun, you know. Were you one of them once? A fan? On the other side? Of looking- course. Oh, yeah. The Canadians, yes. Yeah, I mean, I grew up 20 minutes from here, and all my idols were the Canadians. And, you know, I was able to stay up late in the playoff. I could watch the whole game. You know? So I was happy when they were going far, because I had more nights past my bedtime. So now you're helping kids now be able to do that. Well, I didn't say that. Take 3 more questions. We'll do it turn. Jean-François and Guillaume Lefrançois. Thank you. I don't know that there's a different way to ask a question that has been repeated today, but your team, which is very young obviously, has been in this position before, up 2-1, up 3-2. What makes you believe or hope that it can take the next step now and take a stranglehold on this series? I don't think it's one thing. You know, it's multiple things are going to have to happen. You're going to have to put your best foot forward with no guarantee. You know, so to me, it's just, it's doing the things that the game is asking you to, and I think we're equipped to do that. It's just being alert and understand that it's a really good team on the other side, and so it's a hard task, but I think, you know, we can do it. Martin, tu as une expression que tu utilises souvent quand tu parles à tes joueurs, tu dis que ça part avec la vérité. Lane Hudson, à ce sujet-là, je pense en est un qui est capable de faire une auto-évaluation lui-même. Des fois, c'est sévère, mais hier, après le match, à mes yeux, il avait connu un bon match. Il me disait oui, mais j'ai perdu trop de bataille pour la rondelle. Cette capacité-là ou ce désir à toujours vouloir s'améliorer, est-ce que ça fait de lui un joueur? Ben oui, tu sais, je pense que c'est un perfectionniste. Puis habituellement, mais ces joueurs de haut niveau de même, c'est rare qu'ils ne le sont pas. Tu sais, ils vont avoir fait 20, 25 excellents jeux, mais ils se rappellent des 2-3 qui ont manqué. Tu sais, mais c'est ça, ces joueurs-là qui sont à ce niveau-là. Tu sais, sont exigeants envers eux autres. Ça a été répondu tantôt sur les expressions. Merci, désolé. Guillaume Lefrançois, dernière question. Salut Martin. Tantôt tu parlais de New York et de sa ténacité. Je pense que quand vous avez été le chercher, c'est quand même une qualité qu'on connaissait de lui, sa ténacité, son moteur, tout ça. Qu'est-ce que tu penses qu'il a le plus amélioré à l'inverse puis qui fait en sorte qu'il est récompensé comme il l'est en ce moment? Je te dirais... purpose? L'objectif. Hein?
Intention. Il joue avec beaucoup plus d'intention. Tu sais, puis c'est un gars qui a beaucoup de patins. Mais des fois, c'est de ralentir. Tu sais, fait qu'il fait pas juste travailler fort. Tu sais, un gars qui patine vite, il travaille fort, il travaille fort. Mais des fois, c'est pas son tour à travailler. Des fois, il faut qu'il ralentisse pour rester en position qu'on a besoin qu'il reste, que ce soit défensivement, offensivement. Je dirais qu'il joue avec beaucoup plus d'intention, qui l'aide à être beaucoup plus faire partie de la game puis des deux bords de la glace. Puis quand tu joues avec des intentions comme ça, habituellement, tu vas toucher à la rondelle plus. Quand tu touches à la rondelle plus, habituellement, ta confiance, elle monte. Quand ta confiance, elle monte, mais tu vas produire plus. Fait que je pense que c'est un effet domino qui part beaucoup avec les intentions qu'il y a sur la glace. Puis moi, je porte... Accélérer, c'est une grosse chose qu'il faut que tu fasses sur la glace. Mais décélérer, c'est aussi important. Je ne sais pas c'est quand que ça arrive, ça dépend de ce qui se passe sur la glace. Je sais que c'est deux joueurs différents, mais c'est-tu un peu le même type d'apprentissage que Josh Anderson a à faire aussi? Parce que c'est des choses, je pense, que tu nous expliques souvent Ça aussi. l'aide beaucoup quand il y a ces intentions-là.